Barcelona incorporates with Etihad Airways to make boarding easier, comfortable. Ladies and gentlemen, on behalf of Captain Martins and his entire crew, it is my pleasure to welcome you on our Lufthansa Airlines flight to Barcelona. Kindly make sure that your hand baggage is stowed safely to the bucket aisle or emergency exit. Laptops must be switched off and stowed in your hand baggage. You may keep lighter devices such as mobile phones or tablets in your hands. Please fasten your seatbelt now and pull it tight. We expect our flight time to be 1 hour and 50 minutes. My colleagues and I hope to make your stay with us a pleasant and relaxing one. Buenas tardes, señores pasajeros. En nombre del comandante Mantels y su tripulación, quisiera darles la cordial bienvenida a bordo de este vuelo de Lufthansa Airlines con destino a Barcelona. Por favor, guarden ahora todo su equipaje de mano de manera segura, comprobando que este no obstruya ningún pasillo ni salida de emergencia. Abróchense ahora el cinturón de seguridad y ajustenlo bien al cuerpo. La duración de vuelo ha sido calculada en 1 hora y 50 minutos. In the unlikely event of a loss in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the panel above you. Remove your protective face mask immediately. Pull the mask down fully to stop the flow of oxygen. Cover your mouth and nose with the mask and secure it by pulling the elastic strap over your head. Then help any children and people who require assistance. Bitte werfen Sie zu guter Letzt noch einen Blick in die Informationskarte mit allen Sicherheitshinweisen, die sich in Ihrer Sitztasche befindet. In dieser Karte finden Sie auch die Schutzhaltung, zu der Sie im Falle einer Notlandung aufgefordert werden könnten.
Prägen Sie sich besonders die Lage der Notausgänge ein. Sie sind entsprechend gekennzeichnet und Leuchtstreifen in Bodennähe zeigen Ihnen den Weg dorthin. Bitte beachten Sie, dass sich der nächstgelegene Notausgang auch hinter Ihnen befinden kann. Bei einer Evakuierung lassen Sie bitte Ihre Gepäckstücke zurück. Please have a look now at the information card in the seat pocket in front of you, which explains the safety instructions. In this card, you will also find the illustration for a safety position, which you may have to adopt in the case of an emergency landing. Please take particular note of the location of the emergency exits. They are marked accordingly, and illuminated strips on the floor will guide you there. Remember that your nearest exit may be located behind you. In the event of an evacuation, please leave all personal belongings on board. To fasten your seatbelt as soon as you've taken your seat. This will also apply when the seatbelt signs are switched off. When opening the overhead locker during the flight, please be careful that items cannot fall out. If an electronic device is damaged, becomes overheated, or begins to stop during your stay on board, it's important that you contact us immediately. Thank you.
gentlemen, one important information for you. The Spanish health authorities require a landing form for immigration in Barcelona. The form is in Spanish or in English and has to be filled out here on board and kept with your travel documents for immigration in Barcelona. My colleague and I will now distribute you the forms. You've got to choose between Spanish and English. One per family is sufficient, and just keep it ready with your travel documents for immigration in Barcelona. Thank you. Ladies and gentlemen, we are beginning our approach. Kindly make sure that your hand baggage is again stowed safely and does not block an aisle or emergency exit. Laptops must be switched off and stowed in your hand baggage. You may keep lighter devices such as mobile phones or tablets in your hands. Please also make sure that your seatbelt is firmly fastened. In preparation for landing, please also make sure that your seatback is upright, your table folded away and your window shade is raised. Thank you. Señores pasajeros, comenzamos ahora con el descenso aéreo a Barcelona. Por favor, guarden ahora su equipaje de mano de manera segura, comprobando que este no obstruya ningún pasillo ni salida de emergencia. Los ordenadores portátiles deberán ser apagados y guardados en su equipaje de mano. Otros dispositivos más ligeros, como son los teléfonos móviles o tablets, pueden permanecer sostenidos a la mano. Por favor, también abróchense ahora de nuevo los cinturones de seguridad. Coloquen también ahora el respaldo de sus asientos en posición vertical, pleguen las mesas en su lugar de origen y abran los parasoles de las ventanillas. Gracias. Meine Damen und Herren, ja, Sie sind recht herzlich willkommen hier auf dem Flughafen von Barcelona. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis die Anschnallzeichen ausgeschaltet wurden. Im
Namen von Kapitän Mantels und der gesamten Besatzung danken wir Ihnen, dass Sie heute Lufthansa und Airlines für Ihren Flug gewählt haben. Nachdem wir unsere Parkposition erreicht haben, öffnen Sie die Staufächer während Sitzen bitte vorsichtig, damit keine Gegenstände herausfallen können. Schauen Sie auch nochmals in die Sitztaschen und Staufächer, um sicherzugehen, dass Sie keine persönlichen Gegenstände oder Wertsachen vergessen haben. Wir wünschen Ihnen nun hier noch einen schönen Tag oder eine angenehme und sichere Weiterreise. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, welcome to Barcelona Airport. Please remember to keep your seatbelt fastened until the seatbelt signs have been switched off. On behalf of Captain Mantels and the entire crew, we thank you for having chosen to travel with Lufthansa and Star Alliance. Once we have parked at our stand, please take care when you open the overhead bins as items could fall out. Please also check your seat pocket and overhead bins to make sure that you do not forget any personal items or valuables. We now wish you a pleasant day here in Barcelona or a comfortable and safe onward journey. We say thank you, take care, and goodbye. Señores pasajeros, bienvenidos al aeropuerto de Barcelona. Por favor, mantengan sus cinturones abrochados hasta que las señales luminosas hayan sido apagadas. En nombre del comandante Mantels y toda la tripulación, les agradecemos que hayan elegido el Lufthansa Airlines para este vuelo. Después de haber alcanzado nuestra posición final, abran con cuidado los compartimentos sobre sus asientos para evitar la caída de objetos. Miren de nuevo en las bolsas de sus asientos y asegúrense de no haber olvidado ningún objeto personal o de valor a bordo. Les deseamos ahora un buen día aquí en Barcelona, una agradable y segura continuación de su viaje. Muchas gracias, adiós y auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, as already mentioned by the captain, it's very important to us that you feel comfortable on board, even as you disembark. Therefore, we ask you to stay seated after the seatbelt signs have been switched off and your row has been called. This is also in the interest of other passengers and allows us to ensure that you disembark quickly. Please remember that you are required to wear a mouth-nose cover at all times in the terminal building. Thank you for your cooperation. Cabin crew, our doors pack up.